right. අපි මීට කලින් වීඩියෝවේදී be කියන ක්‍රියාපදය ඇත යන අර්ථයේ පාවිච්චි කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව විමසා බැලුවා. මේ වීඩියෝවේදී be කියන ක්‍රියාපදය නැත යන අර්ථයේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව අපි විමසා බලමු. right. නැත යන අර්ථයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා negative form. negative form කියන්නේ නැත යන අර්ථය. look at here. negative form. negative form. Right? Negative form can be divided into two categories. Negative form can be divided into two categories. They are singular and plural. Look at here. Singular, plural. Singular, plural. In this side, first, second and third person. Third. First person කියලා අපි හඳුන්වන්නේ උත්තම පුරුෂ. Second person මධ්‍යම පුරුෂ. Third person ප්‍රථම පුරුෂ. උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ, ප්‍රථම පුරුෂ. Right. What are the first person pronouns? Right. I, we. What are the second person pronouns? You. In this also you. Third person pronouns. He, she, and it. Right. What are the third person plural? They. Right. අපි දැන් නැත යන අර්ථයට අදාළ verb be කියන්නේ be ක්‍රියාපදයේ නැත යන අර්ථයෙන් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා බලමු. I am not. I am not. In here we are not. We are not. In this place you are not. You are not. You are not. In this place also you are not. You are not. In here he, she, it is not. They are not. They are not. Right. Look at here. I am not. We are not. You are not. You are not. He is not. She is not. It is not. They are not. Right. Am not, are not, is not. අපි දැන් බලමු short form එක. Is not, isn't. Is not, isn't. Short form. Are not, aren't. Aren't. Look at here. Look at here. Is not, isn't. We have used apostrophe in this place. N ළඟ apostrophe. යෙදීමෙන් මේක කෙටි කර දක්වනවා. Are not, aren't. We have used apostrophe in this place. What's the meaning of apostrophe? Make come out. N ළඟ උඩින් තියෙන come out. Right. We call this short form. Short form. We call this short form or contraction form. Contraction form. Right. Now I think you can understand what are the short form of is not, isn't, are not, aren't. Right. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය කීපයක් සකස් කරන්න කියලා. සරල වාක්‍ය. පළවෙනි වීඩියෝදී, ඒ කියන්නේ මීට කලින් වීඩියෝදී ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍ය හැදුවා වගේ දැන් අපි හදන්න යන්නේ නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය. නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය negative form, negative sentences. Right. Shall you do? Look at here. Look at here. I am
I am not a student. I am not a student. I am not a student. Mama shishye novemi. Yeah, we can use short form in this place also, like this. I aren't. I aren't a student. I aren't a student. Short form. Oh, සමහර විට මීට පෙර ඔබ am not aren't කියලා short කරලා නැති වෙයි. නමුත් මේකත් නිවැරදි. මොකද මම දැකලා තියෙනවා පරණ books වල am not වෙනුවට am not contraction එක වශයෙන් are not පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නමුත් if you don't like, you can use only I am not a student. You cannot use I aren't a student. කැමති නම් I aren't a student කියන එක පාවිච්චි කරන්න එපා. Right? Now this is correct. Then next one, we are not students. We are not students. Contraction, we aren't student. We aren't student. We aren't student. Right. Then you are not. You are not a student. You are not a student. This is singular. You are not a student. Singular. Contraction. You aren't a student. You aren't a student. You aren't a student. Right. Then plural. You are not students. You are not students. You are not students. You are not student. Contraction. You aren't students. You aren't students. Right. Then he is not a student. He is not a student. He is not a student. He isn't a student. Contractor. He isn't a student. He isn't a student. He isn't a student. Next, she is not a student. She is not a student. Contraction. She isn't a student. She isn't a student. Right. It is not a dog. It is not a dog. It isn't a dog. It isn't a dog. Right. We have remaining one. I am going to write that in this place. They are not students. Not students. Plural. Contraction. They aren't students. They aren't students. They aren't students. Right. We start from here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. මෙතන ඊට මදි නිසා මම 8 අටවෙනි එක මෙතන ලියුවා. Right? I think now you can understand what is the negative statement. We can call these negative statement. First one, I am not a student. Then I aren't a student. We are not students. We aren't students. You are not a student. You aren't a student. You are not students. You aren't students. He is not a student. He isn't a student. She is not a student. She isn't a student. Next one, it is not a dog. It isn't a dog. Last one, they are not students. They aren't students. Right. First one, I am not a student or I aren't a student. Mama shishyeක් නොවෙමි. We are not students. We aren't students. අපි ශිෂ්‍යයෝ නොවන්නෙමු. You are not a student. You aren't a student. ඔබ ශිෂ්‍යයෙක් නොවේ. You are not students.
You aren't students. ඔබලා ශිෂ්‍යයෝ නෙවෙයි. He is not a student. He isn't a student. ඔහු ශිෂ්‍යයෙක් නෙවෙයි. She is not a student. She isn't a student. ඇය ශිෂ්‍යාවක් නෙවෙයි. It is not a dog. It isn't a dog. ඌ බල්ලෙක් නෙවෙයි. They are not students. They aren't students. ඔවුන් ශිෂ්‍යයෝ නොවේ. Right. අපිට මේ ආකාරයට තවත් සරල වාක්‍ය කීපයක් හදන්න පුළුවන්. Right. මම වාක්‍ය හදන්න නැතුව තව වාක්‍ය කොහොමද හදන්නේ කියලා අපි බලමු. Right. Students වෙනකොට අපිට වෙන එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු. මම ගොවියෙක් නෙවෙයි. I am not a farmer. Contraction. I aren't a farmer. We are not farmers. We aren't farmers. You are not a farmer. You are not farmers. You aren't farmers. बहुवचन. तो अभी ඔහු ගොවියෙක් නෙවෙයි. කොහොමද කියන්නේ? He is not a farmer. He isn't a farmer. ඇය ගෙවිලියක් නොවේ. She is not a farmer. She isn't a farmer. ඌ බල්ලෙක් නෙමෙයි. It is not a dog. It isn't a dog. ඔවුන් ගොවියෝ නෙවෙයි. Right. ඔවුන් ගොවියෝ නෙවෙයි. They are not farmers. They aren't farmers. මම හිතනවා කොහොමද B කියන ක්‍රියාපදය නෙගටිව් වල පාවිච්චි කරන්නේ? නෙගටිව් වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි දැනුමක් ඔබ ලබා ගත්තා. අත්‍තරම අපිට තවත් වාක්‍ය මේ විදිහට හදලා නෙගටිව් statements හදන්නේ කොහොමද? He Sam are පාවිච්චි කරලා negative statements නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝයේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. ප්‍රශ්නාර්ථ දෙකක් තියෙනවා. ඇත යන අර්ථය සහ නැත යන අර්ථය. එතනදී B ක්‍රියාපදය ඇත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයේ සහ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයේ භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඊළඟ වීඩියෝයේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝවෙන් යම්කිසි දෙයක් ඔබ ගත්තා නම් මාගේ channel එක මාගේ නෙමෙයි අපේ channel එක Spoken English TV YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක click කර සමීප කරගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා.